Hi friends, welcome to iRise Academy. Right? So, ఇప్పటి వరకు మన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లు పెట్టాం ఎస్ఐ కానీ వేరే ఏదైనా కానీ బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ సో వీ విల్ గివ్ టాపిక్ వైజ్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ అండ్ షార్ట్ కట్స్ విల్ గివ్ రైట్. సో ఫర్ మోర్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు iRise Academy channel, YouTube channel. Right? So we will start with average. So it will be very useful for ssc, CGL, CPO, CHSL and for banking also and for recent గా వస్తున్న RRB JE కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. For the purpose of Telugu students, Telangana and AP SI and Constable students, so we will explain these concepts in Telugu also. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ని తెలుగులో కూడా చెప్తాం, బై లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగులో రెండు లాంగ్వేజ్లో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. రైట్. సో యావరేజ్, ఫస్ట్ టాపిక్ విల్ స్టార్ట్ విత్ యావరేజ్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్? యావరేజ్ అంటే ఏంది? తెలుగులో సగటు. రైట్. సో యావరేజ్ అంటే బేసిక్ ఫార్ములా అండి. యావరేజ్ బేసిక్ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. సో బేసిక్ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. అదే తెలుగులో అయితే రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య. రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య. రైట్. సో ఒకసారి చూడండి, మనకి నెంబర్స్ 3, 8, 16, 10. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ 3, 8, 16, 10. Find the average of 3, 8, 16, 10. సో 3, 8, 16, 10ల సగటు లేదా సరాసరి ఎంత? మనకేం చెప్పామండి యావరేజ్ అంటే? సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ అంటే అన్ని నెంబర్స్ సమ్. సో ఏమున్నాయి నెంబర్స్? సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 + 8 + 16 + 10. సో దిస్ విల్ బి ద సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ by number of the numbers. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4. So by 4. So here what will the sum? 3 + 8 11, 11 + 16 27, 27 + 10 37. So 37 by 4 ఎంత అవుతుందండి? రైట్. సో 4 9s are 9.25. This will be the average of these four numbers 3, 8, 16, 10. రైట్. 3, 8, 16, 10ల సగటు ఎంత? మొత్తం రాసుల మొత్తం ఎంత? 3 + 8 + 16 + 10. సో అది 37 బై సంఖ్యలు ఉన్నాయండి, 4 సంఖ్యలు ఉన్నాయి. 37 బై 4, 4 9ల 36. ఇంకెంత బిల్లండి? 1 అనేది 4 ఎంత భాగము? 0.5. సో 9.25 విల్ బి ద యావరేజ్. రైట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా అండి. ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా వీ విల్ డెరైవ్ రిమైనింగ్ ఆల్. నెక్స్ట్, దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ రైట్. when the numbers are consecutive or an AP arithmetic progression. ఎప్పుడైతే నెంబర్లు వచ్చి మన ఇచ్చిన సంఖ్యలన్నీ కూడా కాన్సిక్యూటివ్గా వరుసగా లేదా అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంటే ఏంటి? రైట్. సో చూడండి, when the numbers are consecutive or AP. Let's see. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Find the average of 1, 2, 3. Then what is the formula for us? So sum of the numbers by number of numbers. What is the sum here? 1 + 2 + 3. 1 + 2 + 3. That will be 6. What is the number of numbers? 1, 2, 3. That will be 3. So here average will be 2. So average of the 1, 2, 3 will be sum of the numbers, that is 1 + 2 + 3, that is 6, by number of the numbers is 1, 2, 3, 3. So that is 6 by 3, 2. Right. So సగటు ఎంత అవుతుంది? 1, 2, 3 మొత్తం సమ్ చేస్తే 6 వచ్చింది. కూడితే మొత్తం సంఖ్యలు 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 6 by 3 2 వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్ 6, 8, 10, 12, 14. 6, 8, 10, 12, 14ల సగటు ఎంత? నెంబర్స్ ఎంత మొత్తం కుడితే 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 + 12 36, 36 + 14 50. సమ్ విల్ బి 50. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 మొత్తం 5. అంటే సగటు ఎంత వచ్చిందండి? యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది? అండ్ యావరేజ్ విల్ బి 10. నెక్స్ట్ 9, 11, 12 13,
15. Find the average of 9, 11, 13, 15. The average of 9, 11, 13 will be sum of the numbers 9 plus 11, 20, 20 plus 13, 33, 33 plus 15, 48. So much only 48 by number of numbers is 4. So what is the average? 12. Average is 12. Next 10, 15, 20, 25, 30. The average of 10, 15, 20, 25, 30. 10, 15, 20, 25, 30 సగటు రైట్. సో ఏమవుతుంది మనకు సమ్ చేయండి. 10 ప్లస్ 15, 25 ప్లస్ 20, 45, 45 ప్లస్ 25, 70, 70 ప్లస్ 30, 100, 100 by నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 5. ఎంత అవుతుందండి మనకి? హియర్ యావరేజ్ విల్ బి 20. Now observe here. So here numbers are here 1, 2, 3 numbers are consecutive. Here numbers 6, 8, 10, 12, 14. So numbers two difference. So when we say numbers are in arithmetic progression, when the difference between the numbers is same, మనకి చూడండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 2 ఉంది, 2, 2, 2 అంటే మనకి ఎప్పుడైతే సంఖ్యల మధ్య భేదం అనేది సమానంగా ఉంటుందో అప్పుడు నెంబర్స్ అన్ని అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో అని చెప్తాం. నెంబర్స్ అన్ని అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో. హియర్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. హియర్ ఆల్సో డిఫరెన్స్ 2, 2, 2. సో నెంబర్స్ ఆర్ in arithmetic progression. Here also 5, 5, 5, 5. So difference is same, right? Then the numbers are in arithmetic progression. If you observe, all these numbers are even numbers 6, 8, 10, 12. So all the even numbers, consecutive even numbers are in arithmetic progression. Then here all the numbers are odd numbers. Consecutive odd numbers also in arithmetic progression. So then numbers in consecutive and arithmetic progression. Here if you observe, average is 2. So here this number is 2, right? 2, 2. Here 2 is the middle number. Here 10. Where is it? Here. So here 10 is the middle number. So చూడండి ఇక్కడ 2 numbers ఉన్నాయి. This is the value number. Here there is no middle number because here 2 numbers, 4 numbers are middle number లేదు. So that is the reason here this number will be average. Middle number here whatever between these two numbers is the average, right? So 11 ki manaki 13. What is the number between 11 and 13? 12. That is the average. Here so 20. This is the middle number. If you observe, when the numbers are consecutive or in AP, ఎప్పుడైతే సంఖ్యలు కాన్సిక్యూటివ్ గా వరుసగా ఉంటాయో లేదంటే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ఉంటాయో మిడిల్ నెంబర్ విల్ బి ద యావరేజ్. మిడిల్ నెంబర్ రైట్. సో యావరేజ్ విల్ బి middle number. So average is equal to middle, middle, middle number, right? When the numbers are consecutive or in arithmetic progression, then average will be the middle number, right? Next here if you observe 1 plus 3 by 2, first number 1, last number 3 by 2, so average 2. And 6 plus 14 by 2, then average will be 10. Again here 9 plus 15 by 2, so that what is the average? 24 by 2, that is 12. And here also 10 plus 30 by 2, that will be 20. So here when the numbers another right. So here middle number, when the numbers are consecutive or arithmetic progression, middle number will be average. And one more thing is, so first number plus last number by 2, first number plus last number by 2, first number plus last number by 2, first number plus last number by 2. So we can say that average is equal either middle number or first number plus last number by 2. So average is equal to when the numbers are is consecutive or in arithmetic progression, then average will be the middle number or first number plus last number by 2. These are very useful, right? So కొన్ని questions let's see some questions. Question: average of the 5 consecutive numbers. Average of the 5 consecutive natural numbers is 42. So 5 consecutive natural numbers is 42. Then find the smallest number, right? So here numbers are consecutive, so then average will be the middle number. ఇక్కడ నెంబర్ అన్ని కూడా కాన్సిక్యూటివ్ మీన్స్ తెలుగులో చూడండి ఒకసారి సగటు
5 వరుస సహజ సంఖ్యల సగటు 42. 5 వరుస సహజ సంఖ్యల సగటు 42. నెంబర్స్ ఆర్ వరుసగా ఉన్నాయి లేదంటే కాన్సిక్యూటివ్గా ఉన్నాయి. దెన్ మనకి ఏమవుతుంది, యావరేజ్ విల్ బి ద మిడిల్ నెంబర్, రైట్? సో హియర్ 5 numbers 1 2 3 4 5. These 5 numbers are consecutive, right? So then what is the average? So average will be the middle number. Average will be the middle number, right? So here 1 2 3 4, middle number will be this. What is the here? This number will be 42. So he asked for what? Smallest number. So here 41 will be another number and this is the 40. If we go this side, 43 and 44, we need smallest number, then this will be the smallest number. So average will be the middle number 42, the before that number 41 and this is the 40. సో మనకి మధ్యలో సంఖ్య 42 అండి, దానికన్నా ముందు సంఖ్య 41, దానికన్నా ముందు సంఖ్య 40. సో మనకి చిన్న సంఖ్య అడిగాడు కాబట్టి 40 అనేది చిన్న సంఖ్య అవుతుంది, రైట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, సమ్ ఆఫ్ 5 consecutive natural numbers is 245. Here he has given the sum of 5 consecutive number. మనకి we don't know the average. First we have to find average. సో తెలుగులో చూడండి ఒకసారి. 5 వరుస సహజ సంఖ్యల మొత్తం 245 అయినా ఆ సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్య ఎంత, గరిష్ట సంఖ్య ఎంత, రైట్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యావరేజ్. సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్, రాసుల మొత్తం ఇచ్చాడు 245 అండ్ రాసుల సంఖ్య కూడా ఇచ్చాడు, నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ 245, నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ 5. సో హియర్ సో 5 4 220 ఎందుకంటే రిమైనింగ్ ఎంత 45, 5 4 నెక్స్ట్ 45, దట్ విల్ బి 5 9. So average will be the 49. Now here then how many numbers are here? 5 numbers. So all are consecutive natural numbers, right? Then middle number will be the average. So 1 2 3 4 5, 5 numbers are there, middle number will be the average, that is 49. We want largest number, then this number will be 50 and this will be the 51. So largest number will be 51, right? చూడండి 5 వరుస సంఖ్యలు అన్నాడు, 5 వరుస సహజ సంఖ్యలు. మనకి యావరేజ్ అనేది మధ్యలో సంఖ్య 49, తర్వాత సంఖ్య 50, తర్వాత సంఖ్య 51, అంటే మనకి గరిష్ట సంఖ్య ఎంత అని 51. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, యావరేజ్ ఆఫ్ ద 7 consecutive here numbers, odd numbers, 7 consecutive odd numbers is 35, right? So average of the 7 consecutive odd numbers is 35. Then find the largest number. 7 వరుస బేస్ సంఖ్యలు, 7 వరుస బేస్ సంఖ్యల సగటు ఇచ్చాడు 35, అయినా గరిష్ట సంఖ్య ఎంత, రైట్? 7 numbers 1 2 3 4 5 6 7 numbers are there. సో మనకి odd numbers same, when the numbers are odd numbers will be AP, arithmetic progression, లేదంటే అంక స్టడీలో ఉంటాయి, రైట్? దెన్ middle number will be the average. So here middle number will this, what is the average? 35. So we need the largest number, we want largest number. Here 35, what will be the next number? Here numbers are odd numbers, base సంఖ్యలు. So next number will be 37, then 39 and largest number will be 41. So this is the number 41, right? So when we are doing an exam, so need not to write all these 37 39 and what are the numbers, we need not write, just simply we can calculate. So 35, next will be 37 and 39, this will be the 41. So simply we can write that in that way, right? సో చూడండి మళ్ళీ మనకి మధ్యలో సంఖ్య 37, తర్వాత సంఖ్య 37 అవుతుంది, తర్వాత సంఖ్య 39, తర్వాత 41. మనకి కావాల్సిన గరిష్ట సంఖ్య వారికి 41 అనేది గరిష్ట సంఖ్య అవుతుంది. యావరేజ్ ఆఫ్ 45 consecutive even numbers, average of 45 consecutive even numbers is 54 ఇచ్చాడు. Then find the smallest number as well as largest number, right? So here numbers are 45, so we cannot write like this. 45 you cannot write, right? So first odd number, first even number, second even number, third 4 5 6 7 5, like 45 we cannot write. So then what to do, right? Here so total numbers are 45, right? So first number and 45th number here, right? So this is the 45th number. Average we know already, numbers are consecutive numbers, right? Even numbers, right? So then average will be the middle number, right? So total how many numbers are here? 45 numbers. So middle number will be what number? 23rd number. So this will be the 23rd number will be the average. This will be average. So what is the 23rd number? Average is 54.
right? So total 45 numbers are there, so we cannot write so all the numbers in, so but we know the middle number will be the average, right? So what will be middle number? 1 to 45, middle number will be 23rd, so 23rd number will be the average, that is 54, right? So from here to here we have 23 numbers, from here to here we have 23 numbers, so we need smallest number and largest number, we need both the numbers, right? ఒకసారి చూడండి, రైట్, మనకేంటండి మొత్తం 45 సంఖ్యలు ఇచ్చాడు, 45 సరి సంఖ్యలు, ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే సరి సంఖ్యలు, రైట్? సో మనకేంటి ఇచ్చాడు, ఇంకా యావరేజ్ ఇచ్చాడు, సగటు ఎంత అంటే 54 అన్నాడు. మనం ఇలా అన్ని 45 నెంబర్లు రాస్తే ఎగ్జామ్ కాస్త నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాసుకునేలా ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఏంటంటే చూడండి, మనకేం తెలుసు, 45 నెంబర్లో మధ్య సంఖ్య ఎన్ని నెంబర్ అవుతుంది, 23వ సంఖ్య మధ్యలో సంఖ్య అవుతుంది. ఆ మధ్యలో సంఖ్యను మన సగటు అవుతుంది, అది ఎంత ఉంది, 54 అని ఇచ్చాడు. మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, కనిష్ట సంఖ్య కావాలి, గరిష్ట సంఖ్య. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి ఒకసారి చూడండి. 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయండి, 1 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. హియర్ గ్యాప్ ఎన్ని ఎంత ఉంది, 1 గ్యాప్ ఉంది. ఒకవేళ లేదంటే 1 2 3 3 నెంబర్లు ఉన్నాయి, 3 సంఖ్య, దెన్ 3 నెంబర్స్ ఆర్ దెన్ గ్యాప్ విల్ బి 1 గ్యాప్ అండ్ 2 గ్యాప్స్. 1 2 3 4 నెంబర్స్ ఉంటే 1 2 3 గ్యాప్స్, రైట్? అంటే నెంబర్స్ అనేది 2 ఉంటాయి, నెంబర్స్ గ్యాప్ ఎంత ఉందండి, 1 గ్యాప్ ఉంది. హియర్ నెంబర్స్ 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 ఏదో నెంబర్స్, రైట్? సో గ్యాప్ ఎన్ని ఉందండి, 2 గ్యాప్. ఒక నెంబర్ 4 ఉంటే గ్యాప్ ఎంత ఉందండి, 3 గ్యాప్స్. అంటే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటే గ్యాప్ అనేది ఏమవుతుందండి, దానికంటే ఒకటి తక్కువ. అంటే ఇఫ్ నెంబర్స్ ఆర్ n, దెన్ గ్యాప్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాప్స్ ఇస్ n-1. సో అంటే మనకి గ్యాప్స్ n అయితే, సారీ నెంబర్స్ n అయితే గ్యాప్స్ విల్ బి n-1. ఇఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ n నెంబర్స్, దెన్ గ్యాప్స్ ఇస్ n-1. హియర్ ఆల్సో, రైట్, హియర్ ఆల్సో see total till here 23 numbers, right? The number of gaps and n value is 23, then gaps in ఉండండి 20 gaps. But ఇక్కడ numbers ఏమనండి వరుస, the numbers are even numbers. So what is the difference between two even numbers? What is the difference between two even numbers? So let's say 2 4 both are even numbers. What is the difference? 2 4 6 difference 2, 8 10 difference 2, 10 12 difference 2, 16 18 difference 2. Any consecutive even numbers difference is 2, right? So alanti different, how many gaps are there here? 22 gaps. So each gap value is 2, then number here 44. From here to here difference is 44. So number of gaps are 24, each gap value is 2, so total value is 44. Here number is 54, so then this number will be 54 minus 44. So what is the value? 12 is the, sorry, 10 is the smallest number. From this side also, so numbers ఉన్నాయి 23 నుంచి 45, నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి n వాల్యూ 23. సో గ్యాప్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి, ఒకటి తక్కువ ఉన్నవాడికి 22 గ్యాప్స్ ఆర్ 22. దెన్ సో వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఈచ్ గ్యాప్ వాల్యూ ఇస్ 2, దెన్ 22 into 2, సో నెంబర్ విల్ 44. ఆల్రెడీ is here is number is 54. From here 44, so number will be 54 plus 44, so 40 98. So again I am repeating, so 54 here, from here to here 23 numbers are there, then gaps will be 22 because n-1 gaps are there. So each gap value is 2, so 22 into 2 44. So total from here to here 44. So manaki reverse side, we need reverse side, 54 minus 44, smallest number will 10. From here to here 23 numbers and gaps are 22 gaps, each gap value is 2, so 22 into 2 44, 54 plus 44 98 will be the largest number, right? చూడండి మనకి ఇక్కడ ఎన్ని గ్యాప్లు ఉన్నాయంటే 2 నెంబర్లు ఉంటే 1 గ్యాప్ ఉంటుంది, 3 నెంబర్లు ఉంటే 2 గ్యాప్లు ఉంటున్నాయి, 4 నెంబర్లు ఉంటే 3 గ్యాప్లు ఉంటాయి. అంటే n సంఖ్యలు ఉంటాయి, n-1 అనేది గ్యాప్లు ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు ప్రతి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 23 సంఖ్యలు ఉన్నాయి అంటే 23 మైనస్ 1 22 గ్యాప్లు ఉన్నాయి మధ్యలో. ఒక్కొక్క గ్యాప్ విలువ ఎంత 2 అంటే 44 అయింది. సో ఇక్కడ 54 నుంచి 44 తక్కువ కావాలి అంటే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ 54 మైనస్ 44, 10 అనేది మనకి కనిష్ట సంఖ్య అవుతుంది. సో 23 ఉన్నాయి నెంబర్స్ సంఖ్యలు 23, గ్యాప్లు వచ్చేసి మనకి 22 ఉంటాయి, ఎందుకంటే 23 మైనస్ 1 n-1 కాబట్టి ప్రతి గ్యాప్ విలువ 2, 22 ఇంటూ 2 44. ఆల్రెడీ సంఖ్య 54 ఉంది, 54 నుంచి 44 ముందుకు వెళ్ళాలి. సో 54 ప్లస్ 44 98 అనేది గరిష్ట సంఖ్య అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 81 consecutive odd numbers is 125. 81 consecutive odd numbers is 125. Then find the difference
difference between smallest number and largest number, difference between smallest number and largest number. So need not to do like previous problem. So here చూడండి ఒకసారి మనకి క్వశ్చన్ చూడండి తెలుగు వాళ్ళకి. ద యావరేజ్ ఆఫ్ 81 వరుస బేస్ సంఖ్యల సగటు, 81 వరుస బేస్ సంఖ్యల సగటు 125. వరుస బేస్ సంఖ్యల సగటు 81 సంఖ్యలు ఉన్నాయి, వాటి సగటు ఎంత అని 125. అయితే కనిష్ట సంఖ్య మరియు గరిష్ట సంఖ్యల మధ్య భేదం ఎంత? కనిష్ట సంఖ్య మరియు గరిష్ట సంఖ్యల మధ్య భేదం ఎంత? చూడండి, ఫస్ట్ ఆడ్ నెంబర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ లాస్ట్ నెంబర్ విల్ బి ద 81st ఆడ్ నెంబర్. సో టోటల్ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్? n numbers are there, అంటే 81 numbers ఉన్నాయి. సో what is the gaps? How many gaps are there? So gaps is 81 minus 1, 80 gaps, right? So each gap value how much? So all the numbers are odd numbers, right? So every two consecutive odd number difference is 2. Then what is the gap value? 2. So 80 gaps into value of each gap is 2. So what is the difference? So 160. Then what is the difference between smallest and largest value? 160 is the smallest and largest value. Because from here to here 81 numbers, odd numbers are there. So each, how many? So total 81 numbers are there, odd numbers are there. So gaps will be there, n minus 1, 80 gaps are there. Each gap value 2. So 80 into 2, 160. చూడండి, ఒకటి ఫస్ట్ బేస్ సంఖ్య 81 బేస్ సంఖ్య, రైట్? మొత్తం 81 బేస్ సంఖ్యలు ఉన్నాయి. అంటే మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్లు ఉంటాయండి? 80 గ్యాప్లు ఉంటాయి, రైట్? సో ఒక్కొక్క గ్యాప్ విలువ ఎంత? 2. 80 ఇంటూ 2 160. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ మనకి ఫస్ట్ మొదటి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో బేస్ సంఖ్య, మొదటి బేస్ సంఖ్య 81 బేస్ సంఖ్య మధ్య భేదం ఎంత? 160. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద 8 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్, ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద 8 కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇస్ 43. Then find the sum of smallest and largest numbers, right? So here తెలుగులో చూడండి ఒకసారి. 8 వరుస సరి సంఖ్యల సగటు, 8 వరుస సరి సంఖ్యల సగటు 43, 43. అయినా మనకి కనిష్ట సంఖ్య మరియు గరిష్ట సంఖ్యల మొత్తం ఎంత? కనిష్ట మరియు గరిష్ట సంఖ్యల మొత్తం ఎంత, రైట్? చూడండి ఒకసారి. మళ్ళీ we need not to find smallest number and largest number, just simply. So what is the average when the numbers are consecutive or in arithmetic progression? Here even numbers, they are in arithmetic progression, right? So when the numbers are in arithmetic progression, average will be either middle number or smallest plus largest number sum by 2, first number plus last number by 2. So here, so మనకి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ కావాలి. సో మనకి యావరేజ్ అంటే ఏంటండి? either మిడిల్ నెంబర్ లేదంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ by 2. Here we know the average, right? So average is 43. Then first number we don't know, plus we don't know the largest number, but we need first number plus largest number. So by 2. So first number plus largest number is equal to 43 into 2. That will be the 86. So we need not to find again smallest number and largest number. We need not to and again adding. So that will be a lengthy process. Simply here. So we know the average means when the numbers are in arithmetic progression, first number plus last number by 2. Here first number plus last number, we need first number plus last number, that is smallest number and largest number. So here first number plus last number is equal to 43 into 2, 86. So ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ గా, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు 8 మనకి ఏమన్నాడు? 43 అన్నాడు యావరేజ్. అలా కాకుండా సంథింగ్ ఎంతైనా కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఎంతైనా కానీ ఒక 120 ఇచ్చాడు అనుకోండి, దెన్ మనకి ఏమవుతుంది? అప్పుడు మనకి సమ్ అనేది 120 into 2 సింప్లీ, రైట్? నెక్స్ట్ చిన్న డిఫరెన్స్, యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ n న్యాచురల్ నెంబర్స్, n ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ n ఆడ్ నెంబర్స్. అంటే సగటు మొదటి n సహజ సంఖ్యలు మరియు మొదటి n సరి సంఖ్యలు, మొదటి n బేస్ సంఖ్యలు సగటు ఎంత? సో చూద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ ద యావరేజ్, find the average of first 100 natural numbers, right? So average, find the average of the first 100 natural numbers. మొదటి 100 సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత? చూడండి, ఫస్ట్ నెంబర్, ఫస్ట్ natural numbers are first number will be the 1, first natural number, then 2, right? Till how many numbers? 100 numbers. 100 numbers will be the 100. So average in here, all are consecutive numbers, right? So a natural number means all are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the numbers are consecutive numbers. So when the numbers are consecutive, then average will be the first number plus last number by 2 or either middle number. Here we don't know middle number. Then we will go for first number plus last number by 2. First number will be the 1 plus last number will be the 100 by 2. Here 101 by 2, that is 50.5. This is one method.
or else directly we can say here. So what is the average? Average is equal sum of numbers by number of numbers, right? So basic formula. So here sum of the numbers, all are natural numbers, sum of the natural numbers, n natural number formula will be the sum of the n natural number formula will be n into n plus 1 by 2, right? Number of numbers, how many numbers are there? 1 2 2, n numbers are there, right? So n, so here n will be cancelled, average will be n plus 1 by 2. This is the average. So for first 100 natural numbers, so n value is 100, so 100 plus 1 by 2, that is 50.5. So then shortcut for the first 100, first n natural numbers, first n natural numbers is n plus 1 by 2, n plus, find the first 50 even numbers, find the average of first 50 even numbers, find the average of first 50 even numbers. Here even number means all are in ALP arithmetic progression, right? First even number will be 2, next 4, next number 6. So what is the 50th even number? So it will be difficult to write here. If we go on like this, it is difficult to write here. So what is the way? So first number will be 2 into 1. Next number can I write as 2 into 2. Third number 2 into 3. Next, what is the 50th number? 2 into 50, right? So first number will be 2 and last number will be 100. So all are consecutive numbers. Then average will be the first number plus last number by 2. First number 2, last number 100. Last number 100 by 2. That is 102 by 2. 102 by 2. Average will be 51. This is the normal procedure, right? If we go for shortcut, let's see. Average is sum of the numbers by number of numbers. So average is sum of the numbers by number of number. So what is the sum of the first n even numbers? What is the first sum of the n even numbers? N even numbers sum, that is n into n plus 1. N even number sum is n into n plus 1. So sum వచ్చేసింది. Here sum will be n into n plus 1. Then what is the number of numbers? N. So here n cancel. So average will be the n plus 1. So if you want average of n even numbers, if you want average of the first n even numbers, average will be n plus 1. So here what is the numbers? First 50 numbers even, first 50 even numbers average. So that here average will be n plus 1, that is 50 plus 1. Directly we can write it as n plus 1, that is 51. So if you ask it for first 100 even numbers average, then average will be the 100 plus 1, 101. If you ask it for the first 150 even numbers average, then 150 plus 1, 151, right? చూడండి ఒకసారి. మొదటి 50 సరి సంఖ్యల సగటు ఎంత? సో మొదటి సంఖ్య ఎంత అండి? 2. 50 సంఖ్య తెలుసుకోవడం కష్టం మనం. సో అందుకని నేను చేస్తాను, ఒక ఫార్ములా రాశాను. 2 into 1 ఇది ఫస్ట్ సంఖ్య, రెండో సంఖ్య 4 కాబట్టి 2 into 2, మూడో సంఖ్య 6 కాబట్టి 2 into 3. ఇలా చూసుకున్న పోతే చివరి సంఖ్య ఎంత అండి? 50 సంఖ్య 2 into 50 అవుతుంది. సో 100 అంటే చివరి సంఖ్య 100, మొదటి సంఖ్య 2. సో మనకేంటి సగటు అంటే మనకి ఏదర్ మిడిల్ నెంబర్, వి డోంట్ హ్యావ్ మిడిల్ నెంబర్, మనకి మధ్యలో సంఖ్య తెలియదు. సో మనకి ఏమవుతుంది? మొదటి సంఖ్య 2, చివరి సంఖ్య 100, మొదటి సంఖ్య ప్లస్ చివరి సంఖ్య by 2, 102 1 by 51. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్. బట్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ షార్ట్ కట్, చూడండి ఒకసారి. n ఈవెన్ నెంబర్, n మొదటి n సరి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అవుతుందండి? n into n plus 1. ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయి? n సంఖ్యలు. n క్యాన్సిల్ అయితే n plus 1. అంటే మనకి ఏదైనా సరి సంఖ్యలు, మొదటి సరి సంఖ్య ఎన్ని సరి సంఖ్యలు కావాలంటే సగటు అనేది n plus 1 అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిందంతా 50 సరి సంఖ్యలు అండి. 50 సరి సంఖ్యలు కాబట్టి 50 plus 1 51 అవుతుంది. అదే 100 సరి సంఖ్యల సగటు అంటే మొదటి 101, 100 plus 1. లేదా 200, మొదటి 200 సరి సంఖ్యల సగటు ఎంత అంటే 200 plus 1, 201 అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ ఆఫ్, ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ first 100 odd numbers, right? So find the average of first 100 odd numbers. మొదటి 100 బేస్ సంఖ్యల యొక్క సగటు ఎంత? మొదటి బేస్ సంఖ్య ఎంత అండి? 1. రెండో బేస్ సంఖ్య 3, 5. 100 బేస్ సంఖ్య ఎంత అండి?
తెలియదు మనకి. ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ దీని ఏ ఫార్ములా రాయొచ్చండి? 100 అంటే 2 × 1 - 1 అంటే వీ కెన్ రైట్ as 2n - 1. ఎప్పుడైనా కూడా we write odd numbers as 2n - 1. So next number will be 2 × 1 - 1. So 100 number will be 2 × 100 - 1, that is 199. First number will be 1. So then average is equal, numbers are consecutive or AP in arithmetic progression. Then average will be the first number plus last number by 2, that is 200 by 200. This is the procedure. If we go for shortcut, again average is equal sum of the numbers by number of the numbers. N odd numbers sum is equal n square. First n odd numbers sum is n square. So here average is equal sum of the numbers is n square, number of the numbers n square, n cancel with n, then average will be the n. Average will be n. So here also same. So if we substitute, right, we need first 100 odd numbers average. So n, that is 100. So average will be also n, that is 100. చూడండి, మొదటి 100 బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత? మొదటి సంఖ్య 1, 100 సంఖ్య మనకు తెలియదు, కనుక్కోవాలంటే 2n - 1 ఫార్ములా ఉంటుంది కాబట్టి 2 × 1 - 1. సో 2 × 100 - 1 will be the లాస్ట్ నెంబర్. మనకి 2 × 100 - 1 ఇది చివరి సంఖ్య అవుతుంది, 199. మొదటి సంఖ్య 1, మొదటి సంఖ్య ప్లస్ చివరి సంఖ్య బై 2, 200 by 2, 100 by 100 అవుతుందంటే మనకి సగటు అనేది 100 అవుతుంది. ఇలా వెళ్తే మనకి మొదటి n బేస్ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అండి? n స్క్వేర్. మొత్తం బేస్ సంఖ్యలు మొత్తం ఇది, మొత్తం సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి? n ఉన్నాయి. సో అంటే సగటు ఎంత అవుతుంది? మొత్తం బై సంఖ్యలు n అవుతుంది. సో అంటే మనకి ఏదైనా మొదటి n బేస్ సంఖ్యల సగటు కావాలంటే n అవుతుంది. హియర్ ఈ ఆస్క్ ఫర్, ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి 100 అన్నాడు, 100 సంఖ్యలు కాబట్టి సగటు ఎంత అవుతుంది? 100 అవుతుంది. ఒకవేళ మనకి మొదటి 169 బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత అవుతుంది? 169. 170 బేస్ సంఖ్యల సగటు ఎంత అవుతుంది? 170. రైట్, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా మొదటి n బేస్ సంఖ్యల సగటు ఏంటంటే ఆ సంఖ్య ఎన్ని సంఖ్యలు అయితే ఇచ్చాడో అది మనకి సగటు అవుతుంది. సో ఓవరాల్ క్లాస్, ఓవరాల్ వీడియో బ్రీఫ్గా చూసుకుంటే ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములా యావరేజ్, సగటు. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్. సగటు లేదా సరాసరి అంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య, రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య, రాసుల సంఖ్య. నెక్స్ట్, when the numbers are consecutive or in arithmetic progression, when the numbers are consecutive or arithmetic progression, what is arithmetic progression? Right, when the difference between the two numbers is same, మనకి ప్రతి రెండు సంఖ్యల మధ్య సేమ్ సమానంగా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా సంఖ్యలు వరుసగా లేదా అంక శ్రేణిలో ఉంటాయి. రైట్, సో యావరేజ్ విల్ బి ద మిడిల్ నెంబర్. యావరేజ్ ఇస్ మిడిల్ నెంబర్ ఆర్ first number plus last number by 2. If you know the first number and last number, that by 2 will be the average. If you know the middle number, we will use this method, or else we will use this. Right, next, first n natural numbers average. మొదటి n సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత? n plus 1 by 2. మొదటి n సహజ సంఖ్యల సగటు n plus 1 by 2. If you can remember the shortcut, remember this, or else you can follow the procedure also. Right, won't take much time. Right, then first n ఈవెన్ నెంబర్స్ యావరేజ్. మొదటి n సరి సంఖ్యల సగటు n plus 1, n plus 1. సో n plus 1. రైట్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ n ఆడ్ నెంబర్స్ యావరేజ్. మొదటి n బేస్ సంఖ్యల సగటు n. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఫర్ మోర్ కాన్సెప్ట్ లైక్ యావరేజ్, ఫర్ రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్, కమింగ్ వీడియోస్. రైట్, మిగతా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కండి, వాటి కోసం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.